Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Guru Guranga jai, Shri Prabhupada. So, who will translate? Sahasranam Prabhuji ki jai. Is Prabhuji ki jai. Even if I translate, even I will tell something not correct, he will say right, in right way. From him it is, depends on this. So, we read in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 5, Vidura talks with Maitreya. Text 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Idam Bhagavatam Nama Purannam Brahma Samhitam Uttamma Shloka Chetam Chakara Bhagavan Rishik Nikshya Sailakasya Dhanyam Swastyanam Mahat. So, written the shloka. Yesterday, right. Okay. Try repeat. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. śaktiḥ sad-asad-ātmikā. śaktiḥ sad-asad-ātmikā. māyā nāma mahā-bhāga. māyā nāma mahā-bhāga. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. śaktiḥ sad-asad-ātmikā. māyā nāma mahā-bhāga. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. śaktiḥ sad-asad-ātmikā. māyā nāma mahā-bhāga. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. śaktiḥ sad-asad-ātmikā. sad-asad-ātmikā. māyā nāma mahā-bhāga. māyā nāma mahā-bhāga. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. yayedaṁ nirmame vibhuḥ. Sava etasya saṁdraṣṭuḥ. śaktiḥ sad-asad-ātmikā.
māyā nāma mahā-bhāga, yayedaṁ nirmame vibhuḥ. वह बहिरंगा शक्ति, वह अथवा है, etasya श्री भगवान की saṁdraṣṭuḥ पूर्ण दृष्टा की śaktiḥ शक्ति sad-asad-ātmikā सद-asad-ātmikā कार्य तथा कारण दोनों रूप में māyā नामक mahā-bhāga हे भाग्यवान yayedaṁ जिससे इदं यह भौतिक जगत nirmame निर्मित किया, vibhuḥ सर्वशक्तिमान ने। Translation, purport of His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada Ki. The Lord is the seer, and the external energy, which is seen, works as both cause and effect in the cosmic manifestation. श्री भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as māyā or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। Purport. The material nature known as Maya is both the material and efficient cause of the cosmos, but in the background, the Lord is the consciousness for all activities. तात्पर्य, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए श्री भगवान चेतना स्वरूप हैं। As in the individual body, the consciousness is the source of all energy of the body. So, the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in material nature. जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह से भगवान भी परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। This is confirmed in Bhagavad-gītā 9:10 as follows. इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9:10 में इस प्रकार हुई है। Maya tyakchena prakriti suyata sacharacharam hetunanena kaunteya jagat viparivartate. Through all the energies of material nature, there is the hand of the Supreme Lord as a final superintendent. Due to this supreme cause only, the activities of material nature appear planned and systematic, and all things regularly evolve. भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस प्रकार कारण के फलस्वरूप, इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती हैं। Om Agyanatimiranaśya Gyananjana Shavakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Kshitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathan Vitam Tamsa Jivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana
Lalita Shri Vishakanvitam Cha He Krishna Karuna Sinho Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusut Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasinhupevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare etasya saṁdraṣṭuḥ śaktiḥ sad-asad-ātmikā māyā nāma mahā-bhāga yayedaṁ nirmame vibhuḥ. The Lord is the seer, and the external energy which is seen works as both cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as māyā or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. श्री भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। ये हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। Usually in class of Srimad Bhagavatam we are talking about Krishna, some Krishna Lila. And today for some difference we will talk about Maya. सामान्यतया हामीहरूले भागवतम कक्षामा कृष्णको विषयमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ, तर आजको विषयवस्तु हामीहरू माया सम्बन्धी चर्चा गर्न सक्छौँ। For some balance of classes. कक्षामा केही सन्तुलन ल्याउनको लागि। Yesterday Patri Prabhu told so many Leelas, Krishna Lila, Chaitanya Lila. So today we will talk about material energy, material Lila, Maya Lila. हिजो श्रद्धेय पत्री प्रभुजीले विभिन्न लीलाहरू भन्नुभयो, तर आज हामी चाहिँ भौतिक शक्तिको लीला अथवा माया लीला चर्चा गर्नेछौँ। And actually according to our philosophy we need properly understand three things. हाम्रो दर्शन अनुसार हामीहरूले तीनवटा कुराहरू उपयुक्त तरिकाले बुझ्नुपर्छ। We need to understand Bhagavan, his position, his qualities. हामीले भगवानलाई बुझ्नुपर्छ, उहाँको स्थिति बुझ्नुपर्छ, उहाँको गुणहरू बुझ्नुपर्छ। We need to understand the original and position of jiva, living beings. हामीले जीवात्माको पनि वास्तविक स्वरूप अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। And material energy. र भौतिक शक्तिलाई पनि जान्नु पर्दछ। And interaction between them. र तिनीहरू बीचको अन्तरक्रियालाई पनि जान्नु पर्छ। Some devotees think that actually no need to talk about Maya because we are devotees in transcendental position. कहिलेकाहीँ भक्तहरूले भन्ने गर्छन् हामीहरूले मायाको विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छैन किनभने हामीहरू मायाभन्दा दिव्य छौँ भक्तहरू। But according to Shastra, we need to understand that everybody in material world nitya baddha or eternally conditioned, and we need to do something with this situation. तर शास्त्र अनुसार सबै भौतिक जगतमा सबै जीवात्माहरू नित्यबद्ध नै हुन्छन् र त्यहाँबाट निस्किनुको लागि हामीहरूले केही प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। That's why we can see as in Bhagavad-gītā, Lord Krishna explained in some chapters how to work in material energy. त्यसैले भगवान कृष्णले पनि भगवद्गीताका केही अध्यायहरूमा भौतिक प्रकृतिले कसरी काम गर्छ यो कुरा सम्बन्धी व्याख्या गर्नुभएको छ। And Srimad Bhagavatam also many instructions according to this topic. श्रीमद् भागवतममा पनि यही विषयमा धेरै ठाउँमा चर्चा गरिएको छ। So that's why this is very important for us properly understand
what does it mean, material energy. तसर्थ हामीहरूले भौतिक प्रकृतिको अर्थ के हो यो जान्नु एकदम आवश्यक छ. Krishna says in Bhagavad-gītā that it is his divine energy. He's saying that māyā duratiya. So he's saying that we need to understand how this material energy working. Vibhuḥ, that it is my energy, that's why we need to understand this potency of Krishna. कृष्णले भन्नुहुन्छ माया शक्ति मेरो दैवी शक्ति हो, यो मेरो एउटा शक्ति हो, त्यसैले हामीले यसलाई बुझ्न जान्नु आवश्यक छ. And maybe some devotees have some confusion because in some shastra mentioned that is illusory energy. Here in this shloka also. हुनसक्छ कति भक्तहरूलाई यसमा पनि शङ्का हुनसक्छ कि यो कति शास्त्रहरूमा यसलाई भ्रम शक्ति पनि भनेर व्याख्या गरिएको छ. But our experience give to us understanding that it is actually very real energy, and we are suffering and have so many troubles and difficulties because of contact with this energy. तर हाम्रो अनुभव अनुसार यो यथार्थ शक्ति हो जसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि हामीले धेरै दुःखहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ यो संसारमा. And also another question and another topic, how we can associate, what we can do with material energy. र अर्को पनि प्रश्न अथवा अर्को मुद्दा हुन्छ हामीले जान्नुपर्ने कि हामीले कसरी भौतिक प्रकृतिसँग व्यवहार गर्नुपर्छ. Some people, some devotees, they afraid material energy. कति मानिसहरू अथवा भक्तहरू भौतिक प्रकृतिसँग डराउने गर्दछन्. Some people embrace material energy. कति मानिसहरूले भौतिक प्रकृतिलाई आलिङ्गन गर्छन्. So it is also topic that need to understand. यो विषयवस्तु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ. So let's start from explaining the position of material energy. भौतिक प्रकृतिको स्थितिबाट हामीले चर्चा सुरु गरौँ. Krishna says this vibhuḥ. It means that material energy coming from Supreme Lord. कृष्णले भन्नुहुन्छ दैवी गुणमयी, यसको अर्थ भौतिक प्रकृति भगवानबाटै प्रकट हुन्छ. And position of māyā very special because it is separate energy. र मायाको स्थिति विशेष छ किनभने यो भिन्न शक्ति हो. It means material energy have not contact with the Lord. यसको अर्थ भौतिक शक्तिको भगवानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन. In spiritual world, material energy not exist, and devotees have no connection with her. आध्यात्मिक जगतमा भौतिक प्रकृतिको अस्तित्व छैन र भक्तहरूको उहाँसँग सम्बन्ध हुँदैन. And for living beings who is in material world, material energy it is like the most prominent, and association with her it is the most powerful. तर भौतिक जगतमा जो जीवात्माहरू छ उनीहरूको लागि यो भौतिक शक्ति एकदमै शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली छ. Yeah. We know that material energy consists from gunas of material nature, and because of combination of these gunas, everybody enjoying and suffering in this material world. उनीहरूलाई थाहा छ यो भौतिक शक्ति प्रकृतिको तीनवटा गुणहरूले मिलेर बनेको छ. That's why Lord Krishna explained Bhagavad-gītā how these gunas acting and how they conditioned living beings. तसर्थ भगवान कृष्णले गीतामा बताउनुहुन्छ कि कसरी यो प्रकृतिको तीनवटा गुणहरूले कार्य गर्छ र कसरी जीवात्माहरू बद्ध हुन्छ. Actually, it is also some not clear
understanding that we are living being, we are part of Supreme Lord, we are belong to Supreme Energy, spiritual energy. How it's possible to be covered by some lower, inferior material energy? यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि हामी जीवात्माहरू भगवानको शक्ति हौं भने हामीहरू कसरी यो निकृष्ट शक्तिको सम्पर्कमा आउँछौं अथवा उसको नियन्त्रणमा आउँछौं त? Like theoretically, logically, it is not possible. सैद्धान्तिक रूपमा यो सम्भव छैन जस्तो लाग्छ. But practically we can see that everybody covered by material nature. तर व्यावहारिक रूपमा हामीले देख्न सक्छौं कि सबै जीवात्मा अथवा सबैजना भौतिक प्रकृतिको नियन्त्रणमा छ. Material nature has Maya has two like methods or two techniques how to influence on living beings. भौतिक प्रकृति अथवा माया शक्तिसँग दुईवटा पद्धति अथवा विधिहरू छ कि यसले जीवात्मालाई कसरी आवरण अथवा कसरी ढाक्छ जीवात्माको ज्ञानलाई. First energy that is covering living entities. पहिलो शक्ति आवरण गर्छ, यसले ढाकेर राख्छ. And they forget their real position. र उनीहरूले आफ्नो वास्तविक स्थिति यथार्थ स्थितिको बारेमा बिर्सिन्छन्. And second, they keeping them in illusion. र दोस्रो उसले जीवात्माहरूलाई भ्रममा राख्ने गर्छ. We know that in material world we have like six enemies. हामीहरूले थाहा छ भौतिक जगतमा हामीसँग 6 वटा शत्रुहरू छ. Kama, Krodha, Lobha, Maha, and Matsarya. It means lust, greed, anger, illusion, madness, and enviousness. हामीहरूलाई थाहा छ यो हाम्रो भौतिक जगतमा 6 वटा शत्रुहरू छ हाम्रो. So, and illusion actually it is represented by Maya. By Maya, everybody in illusion. मायाकै शक्तिद्वारा अथवा मायाकै प्रभावमा सबै जीवात्माहरू भ्रममा पर्छन्. And after illusion, because of illusion, everybody then under the influence of madness. र भ्रमकै कारणले सबै जीवात्माहरू पागलपनतिर जान्छन्. And all this in material world we can see that actually everybody in illusion, and we are saying that also people mad for sense enjoyment and material life. भौतिक जगतमा हामीले देख्न सक्छौं सबैजना भौतिक जीवनकै लागि पागल जस्तै प्रमत्त छन्. And no academical education, no some material opulence or some other position or situation not give some freedom from such situation of illusion and madness. भौतिक शिक्षाले अथवा ऐश्वर्यशाली जीवनशैलीले मानिसहरूलाई यो भ्रमबाट मुक्त गर्न सकेको छैन. Like yesterday we talked about story when Krishna and Arjuna they came and they sacrificed the Khandava forest. जस्तो हामीले हिजो चर्चा गरेको थियौं कृष्ण र अर्जुन कसरी उहाँहरूले खाण्डव वन ध्वस्त गर्नुभयो. And in the story actually they saved from this fire Māyā is very how to say, very powerful, very high level demon. माया एकदम शक्तिशाली तथा
उच्च स्तरको असुर थियो उहाँले कसरी यसलाई नष्ट गर्नुभयो Yes. And he was actually very expert in manipulation with material energy. र ऊ भौतिक शक्तिहरूसँग त्यसलाई नियोजित गर्नको लागि एकदम शक्तिशाली And later he makes some constructions of assembly house for Pandavas. त्यसैले उसले पाण्डवहरूको सभागृह तयार गरेको थियो So, and it was so interesting, attractive house where is some, such some illusion like water, and people who is walking think that it is floor, or some like wall. Also, they cannot understand what they make of, and so on. जस्तै त्यो भवनमा त्यो सभागृहमा विभिन्न यस्तो चिजहरू थियो कि जमिनलाई पानी देख्न सकिन्छ र पानी जमिन जस्तै देखिन्थ्यो And actually, such things are very attractive for people. They very like, to some tricks, something unusual. वास्तवमा यस्तो चिजहरू मानिसको लागि सामान्य मानिसहरूलाई एकदमै आकर्षक हुन्छन् And actually, material energy always making such illusion to attract living beings. वास्तवमा भौतिक प्रकृतिले यस्तै विभिन्न प्रकारको यस्तै कुराहरूले जीवात्माहरूलाई आकर्षित गर्छ And when they become attracted by this material energy, by this illusion, they become conditioned and remain in this material world. यसरी जब जीवात्माहरू विभिन्न तरिकाले आकर्षित हुन्छन् भौतिक प्रकृतितिर अथवा भ्रमतिर त्यसपछि उनीहरू भौतिक जगतमा विभिन्न प्रकारले बद्ध हुन्छन् And actually it is a service of material energy to put and keep living beings in material world. वास्तवमा माया शक्तिको कर्तव्य अथवा माया शक्तिको दायित्व नै यही हो कि जीवात्माहरूलाई यो भौतिक जगतमा राख्ने बाँधेर राख्ने And the only way actually how we can be free from influence of material energy if we come in under the protection of supreme energy of the Lord. यो भौतिक शक्तिबाट मुक्त हुने एउटै मात्रै उपाय यदि हामी भगवानको सर्वोच्च शक्तिको संरक्षणमा आउँछौँ भने That's why we are saying the devotional service is only medicine how be free from the influence of Maya. त्यसैले भक्तिको प्रक्रिया मात्रै यसको मायाबाट हामी मुक्त हुने उपाय हो भनेर भनिन्छ One of the symptoms of existence in the material world is that everybody in fear. भौतिक जगतको लक्षण एउटा सबैजना भयमा बसेको हुन्छ Actually, it is fear because of ignorance. यो भय अज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ And the ignorance can be destroyed, as Padre Prabhu told, only by the sword of spiritual knowledge. र आध्यात्मिक ज्ञानको ज्ञान रूपी तरवारले यो अज्ञान नष्ट गर्न सकिन्छ त्यसरी सदसद प्रभुजीले बताउनु This is instructions actually from Srimad Bhagavatam. यो श्रीमद् भागवतको उपदेश हो So also in Srimad Bhagavatam, it is some very important some instructions about influence of material energy in 11th canto. भागवतमको 11औं स्कन्धमा यो भौतिक प्रकृतिको प्रभाव बारेमा विशेष उपदेशहरू दिएको छ It is actually a story when Maharaja Nimi, he did some sacrifice, and then came 9 great sages, 9 yogendras. Maharaj Nimi. यो महाराज निमिले जब ठुलो यज्ञ गर्नुहुन्छ अनि नवयोगेन्द्रहरू प्रकट हुन्छन् यो प्रसङ्गमा छ Actually, Krishna, it is also very famous shloka, he was very satisfied with their mutual friendship. And he told that I will give you some benediction.
नैनिगेन्द्र Yeah. र भगवान कृष्ण नवयोगेन्द्रहरूको आपसी परस्परको समन्वयबाट एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँले म तपाईलाई के वरदान दिन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ. When devotees cooperate with each other, they become so powerful. They can develop high level of bhakti and they can satisfy Lord by such activity. जब भक्तहरू एक आपसमा मिलेर भगवानको सेवा भगवानलाई प्रसन्न पार्छन्, यसले उनीहरू धेरै शक्तिशाली बन्छन् र भगवानबाट कृपा प्राप्त गर्न सक्छन्. So, and Maharaj Nimi, he asks them how it's possible that material energy becomes so powerful and they put us in so many trouble. महाराज निमिले सोध्नुहुन्छ कि यो भौतिक प्रकृति कसरी यति शक्तिशाली छ र कसरी यसले हामीलाई सधैँ आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्छ. And Navayogendras, they give some answers that because of misidentification that living entity accepts himself as material body, then it is some absorption in external illusory energy. त्यहाँ नवयोगेन्द्रहरूले केही उत्तरहरू दिनुहुन्छ र त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि जीवात्माले आफ्नो झुटो पहिचानको कारण उसले आफूलाई शरीर सोच्छ, त्यसपछि ऊ भौतिक प्रकृतिको चङ्गुलमा पर्छ. First step of self-realization when we can understand that we are spiritual soul, we are not material body. आत्मसाक्षात्कारको पहिलो श्रेणी भनेको हामीहरू आत्मा हौ, हामी शरीर होइनौँ भनेर जान्नु हो. And here Navayogendras give explanations that when the living entity turn away from the Supreme Lord, he forgets his own constitutional position. यहाँ नवयोगेन्द्रहरूले भन्नुहुन्छ कि जब जीवात्मा भगवानबाट विमुख हुन्छ त्यतिखेर नै वो आफ्नो यथार्थ स्वरूप, आफ्नो वास्तविक स्वरूप सम्बन्धी विस्मृति पैदा हुन्छ. So, when we are saying what is the biggest loss, what is the biggest thing that the cause of suffering, it is that then people indifferent to the Lord. जब हामीहरूले हाम्रो दुःखको कारण के हो अथवा हाम्रो सबभन्दा ठुलो घाटा के हो यसको बारेमा सोच्यौं भने मानिसहरू अथवा जीवात्माहरू भगवानबाट विमुख छन्. It means they have no, when they have no interest to the Lord, to spiritual life, then they immediately become covered by this material energy. यसको अर्थ जीवात्माहरू भगवानसँग अथवा ईश्वरसँग विमुख छन् अथवा उहाँको मतलब गर्दैनन् अनि यसबाट उनीहरू भौतिक जीवनतिर अग्रसर हुन्छन्. Yeah. And in such condition, it's called māyā. यसै अवस्थालाई अथवा यही परिस्थितिलाई माया भनिन्छ. And of course, when living being become covered by this material energy, then fear appeared. निश्चय नै जब जीवात्मा यो भौतिक प्रकृतिको नियन्त्रणमा आउँछ त्यहाँबाट भय उत्पन्न हुन्छ. Because fear of misunderstanding of our position and fear of loss of something material. किनभने यो भय हाम्रो वास्तविक स्थिति नबुझेर एउटा हुन सक्छ र भौतिक जो हामीहरूले भौतिक चीजहरू आफ्नो स्वामित्वमा राख्छौं यिनीहरू गुमाउने कुराबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ. And in the material world we always can see some loss because during the time everything like destroying, decreasing. भौतिक जगतमा हामीले यो भय प्राय अनुभव गर्न सक्छौं किनभने भौतिक कुराहरू समय बित्दै गएपछि कुनै चीजहरू नष्ट हुन्छन् अथवा कुनै चीजहरू हराउँदै जान्छन्. That's why everybody in material world feeling unsatisfaction and fear. त्यसैले भौतिक जगतमा सबै जना सबै व्यक्तिहरू असन्तुष्ट र त्रासपूर्ण अवस्थामा रहन्छन्. Yeah. And here also
Navayagendras, they're saying that if we won't be free from such influence of material energy, if we won't be free from illusion, then we need use opportunity of our human life. यहाँ नवयोगेन्द्रहरूले पनि त्यही कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईँ भौतिक प्रकृतिको यो भौतिक माया शक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने हामीले हाम्रो मानव जीवन जो प्राप्त गरेको छौँ यसको मौकालाई उपयोग गर्नुपर्छ. They specifically mentioned here that we need to use our intelligence. विशेष गरी उहाँहरूले यहाँ बताउनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ. Because by intelligence we can understand our real position and what we need to do. किनभने बुद्धिद्वारा हामीले हाम्रो स्वाभाविक स्थिति यथार्थ स्थिति बुझ्न सक्छौं र हामीले के गर्नुपर्छ यो कुरा पनि थाहा पाउन सक्छौं. And here they mentioned that by accept the process of devotional service under the guidance of bona fide spiritual master, we can become free from the influence of māyā. यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि हामी भक्तिको प्रक्रियाको अभ्यास गरेर गुरु आधिकारिक गुरुको निर्देशनमा रहेर भक्तिको प्रक्रियाको अभ्यास गरेर हामी यसबाट मुक्त हुन सक्छौं. So material energy very powerful. That's why Krishna says that the duratya, it's very difficult to overcome it. त भौतिक प्रकृति एकदम शक्तिशाली छ. त्यसैले कृष्णले बताउनुहुन्छ कि दुरत्य यो भौतिक शक्तिबाट पार पाउन एकदम गाह्रो छ. But who is surrendered to Krishna, savam prapadyante mayam evam tarantite. Who surrendered to me, he can very easily come out of your influence. तर जो म प्रति पूर्ण शरणागत अथवा समर्पित हुन्छ वो यसको प्रभावबाट माथि उठ्न सक्छ. That's why we can understand the potency of bhakti. Would we have opportunity when we accept the bhakti, process of bhakti? त्यसैले हामीले यो भक्तिको प्रक्रिया स्वीकार गरेपछि हामीले यसको शक्ति को बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्छ. Because bhakti bija, they maintain such like some information that can grow and develop such positions that protect us from influence of material energy. किनभने भक्तिको बीजमा यो शक्ति यो सामर्थ्य हुन्छ जसले हामीलाई भौतिक प्रकृतिको यो प्रभावबाट बचाउन सक्छ. And when devotees come into transcendental levels, then material energy cannot come actually to such devotee. जब भक्तहरू यो दिव्य स्थितिमा आइपुग्छन् त्यसपछि उनीहरूलाई भौतिक प्रकृतिले अथवा भौतिक शक्तिले प्रभाव गर्न सक्दैन. It is mentioned that material energy standing near the door of devotee and waiting some instructions or some desire to fulfill desire of devotee. भौतिक भक्तको ढोकामा आएर माया शक्ति नमस्कार गर्नको लागि भक्तको अगाडि कुरेर बसिरहनु भएको हुन्छ भनेर उल्लेख पनि पाइन्छ. What is the name of māyā? What is the name? What is the name? मायाको नाम के हो? Durga, yeah. Durga. It came to me some story when Durga Devi wanted to give some blessing to one devotee. मलाई एउटा कथाको स्मरण आयो कि जब दुर्गा देवीले एकजना भक्तलाई केही आशीर्वाद दिने इच्छा गर्नुभयो. And she called to Lord Shiva, "Oh my Lord, please give your mercy to such devotee." उनले भनिन् कि आफ्नो श्रीमान शिवजीसँग हे प्रभु यो फलाना भक्तलाई यो आशीर्वाद दिनुस् भन्दा. Lord Shiva told that actually he doesn't want actually something from me. He is like self-satisfied. अनि शिवजीले त्यहाँ भन्नुभयो कि वास्तवमा हेर्ने हो भने
त्यो व्यक्तिले मबाट केही पनि आशीर्वाद चाहँदैन किनभने ऊ आफैमा सन्तुष्ट छ। But Durga anyway told, no, please give to him something. तर दुर्गाले भन्नुभयो कि जे भए पनि ठिक छ तर उसले चाहोस् नचाहोस् तर केही आशीर्वाद त दिनै पर्छ। Then Lord Shiva came to bless this devotee. त्यसपछि शिवजी यो भक्तलाई आशीर्वाद दिनुको लागि आउनुभयो। And he told it, so say me something, what do you want? I will fulfill any your desire. र उहाँले भन्नुभयो कि हे वत्स के त भन के चाहन्छौ तिमीले त्यो म पुरा गरिदिन्छु। And devotee told, actually I don't want, no need anything. I have whatever I need, I have. भक्तले भन्नुभयो कि मलाई केही पनि चाहिँदैन प्रभु, मसँग मेरो जे आवश्यकता छ त्यो सबै कुरा मसँग छ। Lord Shiva told, no, you need to ask me something. शिवजीले भन्नुभयो कि होइन केही न केही त माग्नै पर्छ हेर। You know, if suppose some demigod or somebody came, he need to do something. He cannot go like turn away back without nothing. त्यो देवलोकबाटै आएको देवताहरू आएर पनि केही न केही त माग्नु पर्छ, यतिकै फर्किनु हुँदैन भनेर भन्नु। And devotee told, no, can you come a little bit side because you close sun from me. तर भक्तले भन्नुभयो कि प्रभु हजुर अलिकति यतातिर बायाँ दायाँतिर सर्नुहुन्छ कि अलिकति त्यहाँ सूर्यको दर्शन भएन भनेर भन्नुभयो। You know, devotee doesn't want actually any material things, because if he connected with Krishna, he has everything what need for him. भक्तले यसरी केही पनि कुराहरू भौतिक चिजहरू चाहँदैन किनभने यदि वो कृष्णसँग सम्पर्कमा छ भने उसलाई सबै कुराहरू पर्याप्त हुन्छ। Actually, then he asked Krishna another thing. Can you make what I have only one dhoti, and in this dhoti, some holes, and it's not. And can you make that what I have needle and thread? That it is so difficult, to put thread in needle. Can you make that it's like automatically thread? Going to needle. Yeah, going to needle. भक्तहरूले देखेर कहिलेकाहीँ मेरो धोतीमा कपडामा एउटा पाल परेको छ त्यसलाई सिउनको लागि एउटा सियोभित्र धागो छिराइदिनु सक्नुहुन्छ कि अथवा यो आफै अटोमेटिकली कसरी जान्छ त्यो यस्तो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। And she told actually it is happened actually when you are doing this it will happen. बालक यो के ठुलो कुरा हो यसो हेर्यो भने धागो छिरायो भने गइहाल्छ नि। So devotee told, so what I need more? त्यसपछि भक्तहरूले अब यो भन्दा बढी के चाहियो मलाई? He had only one such material desire. उसँग त्यस्तो एउटा मात्रै भौतिक इच्छा हुन्छ, यति मात्रै भौतिक इच्छा हुन्छ। But if Durga Devi or Shiva will come to us, we will express so many desires what we have. तर दुर्गा देवी अथवा भगवान शिव हाम्रो अगाडि प्रकट हुनुभयो भने हामीले धेरै भौतिक इच्छाहरू व्यक्त गर्नेछौँ। And until these desires remain in us, we will remain in this material world. जबसम्म यी यस्ता भौतिक इच्छाहरू हाम्रो भित्र रहन्छन् हाम्रो हृदयमा तबसम्म हामीले यी भौतिक जगतमा बस्नुपर्ने हुन्छ। That's why we are saying that devotees, they are desireless. They have no desires. त्यसैले भक्तहरू चाहिँ इच्छाविहीन हुन्छन्, उनीहरूसँग कुनै पनि भौतिक इच्छा हुँदैन। But in the same time it's saying that desire, it is a symptom of life. तर फेरि सँगसँगै इच्छा भनेको जीवनको लक्षण हो भनेर पनि भनिन्छ। We cannot live without desires. हामीहरू इच्छा बिना बाँच्न सक्दैनौँ, रहन सक्दैनौँ भनिन्छ। How it's possible? कसरी सम्भव हुन्छ त? You have some answer? के उत्तर छ हजुरहरूसँग? And in the end what? We desire, and in the end we are tired from this desire.
No, it is a method of Osho. He told it, if you have some desire, you fulfill the desire until you can be full of this. And when you become, you fulfill your desires and you can become free from your desires. हामीहरूले इच्छा गर्दा 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 भौतिक इच्छा गर्दा गर्दा एकदिन हामी भौतिक इच्छाबाट वाक्क हुन्छौँ, त्यसपछि हामी मुक्त हुन सक्छौँ भनेर एकजना व्यक्तिले भन्ने गर्छन्. But this is one problem. Our desires, it's like бочка, drum. Yeah. Without bottom, you know. With the left and right. Yeah. Mridanga without left and right. Can. Without bottom. बुझ्यो. पनि भाँडो तल फेद्नु भएको भाँडो जस्तै हो यो कुरा भनेको छ. It means whatever we are putting, it is going down and it put again and again. फेद्नु भएको भाँडोमा जति चिजहरू राख्छौँ त्यो जति राखे पनि त्यो भरिँदैन सबै तलबाट बगेर जान्छ. Of course it is chewing the chewed, how Srila Prabhupada told. But anyway people attracted to this. पक्कै पनि यो भनेको हामीले चपाएको कुरा फेरि चपाउनु जस्तै हो, तर मानिसहरू यस्तो कुराहरूमा आकर्षित हुन्छन्. An illusion acted in such way, they always think, oh, after something when I do, I will become happy. यसरी मानिसहरू सधैँ भ्रममा परेर यदि मैले यो इच्छा पूरा गरेँ भने यसपछि म सुखी अथवा आनन्दित हुनेछु भनेर कल्पना गर्छन्. It is like saying that hope die last. Hope dying last. यो अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ कि होप डाइङ लास्ट. It means people always have some hope. आशा कहिले पनि मर्दैन भनेको यसको तात्पर्य चाहिँ भनेको आशा अन्तिममा गएर मर्छ, तर सबै मानिसहरूले आशा गरिराख्छन्. It means people always planning, they always hoping that something happened in future. यसको अर्थ मानिसहरू सधैँ कि हाम्रो भविष्यमा केही राम्रो कुरा होला भनेर आशा गर्छन्. So it is a main method of Maya. They put carrot or something else, dollar near your nose, and you need. I went one step and I will touch this. But it's your making step, it is again one step need more. And such material life continue. यो मायाको एउटा उत्कृष्ट प्रखर तरिका हो जीवात्मालाई भ्रममा राख्ने कि जसरी हाम्रो नजिकै हाम्रो अनुहार नजिकै केही कुरा राखिन्छ कि हामीले सोच्छौं यसलाई अब म छुन्छु तर त्यो अगाडि सर्दै जान्छ. Srimad Bhagavatam compares some people with camel, ass, pigs and so on. श्रीमद् भागवतममा यस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई ऊँट गधा यस्तै जनावरहरूसँग तुलना गरेको छ. We are not better than animals if we are in illusion. यदि हामीहरू भ्रममा छौं भने हामीहरू जनावर भन्दा बढ्ता होइनौं. Dear Pashu, yeah? Pashu. Dear Pashu. Dvipadi Pashu. हामीहरू दुई पादा पशु, दुई खुट्टे पशु जनावर हौ. Yeah. 2 legs, that people become 2 legs animal if they remain in illusion. यदि मानिसहरू यस्तो भ्रममा छन् भने उनीहरू पनि दुई पाद पशु नै हुन्. That's why human life gives us opportunity to understand our real position. तसर्थ मानव जीवनले हामीलाई हाम्रो यथार्थ स्थितिको बारेमा जान्नको लागि एउटा मौका मानव जीवनमा हामीले मौका प्राप्त हुन्छ. But even you understand that you are spiritual soul, you need to understand also how working and position of material energy. यद्यपि तपाईले म चाहिँ शरीर होइन आत्मा हुँ भनेर यो ज्ञानमा स्थित हुनु भएपछि पनि हामीले जीवात्माले भौतिक प्रकृतिले कसरी काम गर्छ यो कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ. So in the beginning I asked question, how it's possible that material energy
can cover us and give such influence on us? सुरुमा मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ कि यो भौतिक प्रकृतिले कसरी हामीलाई ढाकेर राख्छ र यसले कसरी हामीमाथि प्रभाव गर्छ? You have some answer? के उत्तर छ हजुरहरुसँग? Many philosophers they are talking about this and they cannot come to some conclusion. धेरै दार्शनिकहरूले यसमा धेरै चर्चा गर्छन् तर निष्कर्षमा आउन सक्दैनन्. That's why so many theories, so many philosophers, they can talking about this. त्यसैले धेरै सिद्धान्तहरुमा यसको चर्चा गरेको छ र धेरै दार्शनिकहरूले यसको बारेमा चर्चा गर्दैछन्. Maybe some comments about this? How is keeping us? How? I am asking. You can give answer? It was Ashtavakra Muni. He came in Nepal to Janak Maharaj ashram. He came to Janak Maharaj's palace in Janakpur. And he came to him and it was a big party going on. In Ashtavakra Muni, everybody laughed at him because he was carved in 8 places. अष्टावक्र मुनि एकपटक नेपाल आउनु भएको थियो जनकपुर जनक महाराजको दरबारमा र त्यहाँ सभा चलिरहेको थियो र सबैजना उहाँलाई देखेर हाँस्नु भयो किनभने उहाँको शरीर 8 वटा ठाउँमा बाङ्गिएको थियो. And he jumped to the pillar and grabbed the pillar and started to say, "Pillar, leave me! छोड्दिनुस् मलाई, छोड्दिनुस् मलाई." र उहाँले एउटा खम्बालाई अङ्कमाल गरेर उहाँले जोड-जोडले भन्नुभयो, "ए खम्बा भाइ मलाई छोड्दियो छोड्दियो" भनेर. सबैजना त्यहाँ चाहिँ हाँस्न थाल्नु भयो, कस्तो पागल मान्छे होला. Why you were saying Kamba caught you? You caught the Kamba. Just leave the Kamba and just go. Why are you saying that? तिमीले कस्तो मूर्ख मान्छे, तिमीले आफैले खम्बा समातेर बसेको छौ, तिमीले खम्बालाई समातिरहेको छौ, खम्बाले तिमीलाई राखेको होइन भनेर छोडेर जाऊ, सक्यो. And Ashtavakra Muni also said, that's what I am also laughing at all of you. You are crazy. You are catching Maya. Maya doesn't catch you. It's you wanted Maya. हो त्यसै कारणले म पनि हाँसिरहेको. तपाईहरु वास्तवमा मूर्खहरु हो, पागल हो, किनभने तपाईले मायालाई समातिरहनु भएको छ, मायाले तपाईहरुलाई समातेको होइन. And once somebody asked Srila Prabhupada, why Krishna so cruel and he make this material world, Maya? र एकपटक श्रील प्रभुपादलाई एकजनाले सोध्नु भयो कि किन कृष्ण चाहिँ यत्रो क्रूर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ माया बनाउनु भयो, जीवात्माहरुलाई यसरी राख्नु भयो. And Krishna Prabhupada said, because you wanted it. You wanted to be here. त्यसपछि श्रील प्रभुपादले उत्तर दिनुभयो कि किनभने तिमीले यही संसारमा बस्न चाह्यौ त्यसैले. Yeah, situation is actually very serious, but we can see that everything everything depends from what? From our desires. So that's why what we need to do, we need only change our desires. No need to know some big things. We need start from this point. We need change our desires. We need have spiritual desire. यो कुरा साँचो हो, प्रभुजीले भन्नुभएको एकदम सत्य कुरा. तर अब प्रश्न पुरा एउटै ठाउँमा अड्किन्छ कि हामीले इच्छा गर्नुपर्छ, हामीले त्यो कसरी मायाबाट मुक्त हुने यो इच्छा हामीले विकास गर्नुपर्छ. Yeah. According to our desires, we are doing some activities and then we have some action, reaction, all this material life. हाम्रो इच्छा अनुसार नै हामीले कुनै कार्य गर्छौं र त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया पनि त्यही अनुसार हुने गर्छ. No, it is so easy. This can do everybody, and we can see that it's really happened. That even simple devotees, even some children can develop high level of bhakti.
किनभने यो एकदम सरल कुरा हो वास्तवमा, किनभने यो कुनै पनि मान्छेले गर्न सक्छ, बच्चाहरूले पनि यो एकदम उच्च स्तरको भक्ति को विकास अनुशीलन गर्न सक्छ। Because any desire, they have like file information that can, after that something happened in some direction, in some channel. Any desire, they have information, like file, in file, some compressed information. And then it started work in some special direction. कुनै पनि इच्छाले विभिन्न प्रकारको जानकारीहरू अथवा त्योसँग धेरै शक्तिहरू संग्रह गरेर राखेको हुन्छ। जब यो इच्छा अनुसार कार्य हुन थाल्छ, यसपछि थुप्रै कुराहरू आउन सक्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ। This is a process of bhakti. It is process of cultivation of our spiritual desire. त्यसैले भक्तिको प्रक्रिया भनेको यो हामीले आध्यात्मिक इच्छाहरूको अनुशीलन अथवा विकास गर्नु नै हो। Of course, after this desire, we need to do something practically. अवश्य पनि यो इच्छापछि हामीहरूले व्यावहारिक कार्य पनि गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। If you sitting at home and saying that, oh, I won't be with God, I want to develop your bhakti. यदि तपाईँ घरमै बसिराख्नुहुन्छ, सुतिराख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि म भगवानसँग जान चाहन्छु अथवा म भगवानको धाम जान चाहन्छु। But if practically we not do some activities, nothing happened. तर व्यावहारिक रूपमा कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भने केही पनि हुनेवाला छैन। And then such devotee remain on the same level of bhakti, and he become like frustrated. Oh, so many years I am, I'm chanting, I am devotee, but not feeling that Krishna in my life, not feeling that I am with Krishna. र त्यस्तो भक्तले सधैँ त्यस्तो भक्त एउटै स्तरमा रहिरहन्छ भक्तिमय सेवाको, अगाडि बढ्न सक्दैन र ओहो मैले यत्रो वर्ष भयो मैले जप गरेको, म भक्त बनेको, तर केही पनि भएन, पछि गुनासो गर्न सक्छ। Devotional life, it is like process that we are going on the stage like pyramid, high and higher. भक्ति जीवन भनेको जसरी हामीले सिँढी चढे जस्तै हो, माथि माथि उक्लिँदै जान्छौँ। And we need goal. That's why we are saying that our society, it is International Society for Krishna Consciousness, is movement. Yeah. र हामीले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, जसरी हाम्रो यो सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ अभियान भनेर भनिन्छ। अभियान भनेको हामीहरू अगाडि बढ्दै जाने। We cannot be in one place. हामीहरू एउटै ठाउँमा बसेर एउटै ठाउँमा स्थिर भएर बस्न सक्दैन। Krishna in Vrindavan, it is also vrach. It means that everybody moving in vrach. व्रज शब्दको अर्थ पनि सधैँ त्यहाँको बासिन्दाहरू घुमिराख्छन्, एक ठाउँमा बस्दैनन्। Yeah, it means when bhakti is always within, bhakti is always increasing. Jai Shri Sharata Govinda Hari Govinda Jai Bhagavad Supadramaya ki Jai. भक्तिको अर्थ यो सधैँ बढिराख्ने प्रक्रिया हो, अगाडि बढिराख्ने। It's not static, it is dynamic process. Dynamic, always active. यो सधैँ सक्रिय प्रक्रिया हो। Yeah. So when we are doing some service, we are coming to such level that Krishna or Bhakti give to us opportunity to come to the more high level on next stage. जब हामी कृष्णको लागि कुनै सेवा गर्छौँ भने त्यसपछि भक्तिले अथवा कृष्णले हामीलाई त्यस्तो मौका दिनुहुन्छ त्यो स्तरबाट हामी अझै माथिल्लो स्तरमा आउनको लागि। And when we make this step, then we have opportunity to go to next step. र हामीले यसबाट जब प्रगति गर्छौँ फेरि हामीलाई अरू अझै माथि जानको लागि मौका छ। And actually we can easy enough go high and high in our spiritual life. यसरी हामीलाई अझै आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्दै जानको लागि सजिलो हुँदै जान्छ। But if Krishna give to us opportunity, chance to make some step in our devotional service, and we are not doing this, then this stage become like higher. And to come to this level, you need just more
power more difficult. यसरी हामीले पाएको मौकाको उपयोग नगरेर यदि हामी एउटै स्तरमा बसिराख्छौँ भने अनि यो सिँढी चाहिँ हामीले जो सिँढी माथि चढेनौँ त्यो सिँढी अग्लो अग्लो हुँदै जान्छ र एउटा समय आएपछि हामी त्यो सिँढी पार गर्नुको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ हामीलाई. Like the saying that Krishna make easy do what we need. यसरी भन्ने गरिन्छ कि कृष्णले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि कृष्णले त्यसलाई सहज पारिदिनुहुन्छ. And what we no need, he make it difficult. यदि कुनै कुराको हामीलाई आवश्यकता छैन भने त्यो कुरा कृष्णले अझै गाह्रो असहज बनाइदिनुहुन्छ. We can see how people, not all living beings, they trying to live in this world, and like animals, they always all day they're thinking and doing something for eating, to find some food, to how to eat. It is the main activity. हामीले देख्न सक्छौँ मानिसहरू र अथवा जनावरहरू कसरी सधैँ व्यस्त हुन्छन्, कसरी खानेकुरा अथवा विभिन्न भौतिक क्रियाकलापहरूमा व्यस्त हुने गर्छन्. Also people they put in so much energy to maintain themselves, to make money. मानिसहरूले आफ्नो पालन पोषण गर्न, पैसा कमाउन, विभिन्न कुराको लागि धेरै सक्रिय भएर लागिपर्छन्. And for spiritual life actually they have no time and energy. But we know examples from Bhagavatam and some practical examples that some sadhu, some saintly person, they live in simple life, they have not so much material facilities, and they're completely satisfied and engaged in the service to the Lord. तर हामीले देख्न सक्छौँ कति साधुहरू शास्त्रहरूमा कि उनीहरू एकदम सरल जीवनयापन गर्छन् तर उनीहरू हृदयबाट एकदम सन्तुष्ट आनन्दित रहन्छन् सधैँ. You know, it means it is artificially created such situation. यसको अर्थ मानिसहरूले कृत्रिम रूपमा यो यस्तो स्थितिहरू अथवा आवश्यकताहरू सिर्जना गरेको. And material propaganda they making people, you know, concerned. Oh, you need this and this. You need such development. You need such type of some education. This and that. र भौतिक प्रचारबाजीले यो यस्तो विभिन्न प्रकारको कुराहरू इच्छाहरू हामीले शिक्षित हुनुपर्छ अथवा हामी भौतिक रूपमा उन्नत हुनुपर्छ यस्तो विभिन्न प्रकारको भ्रमहरू सिर्जना गरेको छ. Maya, it is not only, you know, some Mataji that like in picture in Bhagavad-gītā, they stay and they like, you know, invite, come to me, attract some person. माया भनेको हामीले जसरी भगवद्गीतामा चित्र हेर्ने गर्छौं कि माताजी बोलाउँदै हुनुहुन्छ आऊ यता आऊ भनेर त्यस्तो होइन त्यस्तो मात्रै होइन. Actually it is anger, greed, lust, anger, greed. This is Maya. मायाको रूप यो काम क्रोध लोभ मोह जो हाम्रो अनर्थहरूको. Maya, it is education that gives us illusion how to live artificially. मायाले हामी कसरी कृत्रिम रूपमा जीवन जिउनु पर्छ यसको शिक्षा दिन्छ. It is politics that cheating us. राजनेताहरूले हामीलाई ठगिरहेको हुन्छ. You know, so that's why we want to establish the principles of Sanatana Dharma, of real relationship living beings with God. त्यसैले हामीले सनातन धर्म अथवा भगवानसँग हाम्रो वास्तविक सम्बन्धको जो सिद्धान्त छ यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ. All our activities to connect somehow people with Krishna, with God. हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू भगवानसँग कृष्णसँग हामीले कसरी सम्पर्कमा आउने यो यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ. And Krishna gives this opportunity to devotees. र कृष्णले यो मौका भक्तहरूलाई दिने गर्नुहुन्छ. And if devotees not using their energy, potency, intelligence in such service, they not fulfill desire of the Lord. तर यदि भक्तहरूले उनीहरूको आफ्नो शक्ति सामर्थ्य बुद्धि भगवानको सेवामा
यसरी प्रयोग गर्दैनन् भने उनीहरू भगवानको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। Because the desire of the Lord to give Krishna consciousness to everybody in each city and village. किनभने भगवानको इच्छा भनेको यो कृष्ण भावनामृत अथवा भगवानको चेतना सबै जीवात्माहरूलाई प्रदान गर्ने हो। And we can be instrument in hands of the Lord. र हामीहरू पनि भगवानको हातमा उपकरण बन्न सक्छौं। And in hands of the Lord, even some imperfect, not some so special instrument can become, so unique. र भगवानको माध्यमबाट एकदमै एउटा अपूर्ण व्यक्ति पनि एकदमै सुन्दर अथवा एकदमै राम्रो माध्यम बन्न सक्छ। But for this we need to have desire to do something for Krishna and for people. तर यसको लागि हामीलाई कृष्णको लागि र मानिसहरूको लागि जीवात्माहरूका लागि केही गर्ने इच्छा हुनुपर्छ। Yes, Padre. How to develop that desire? In New Road, in some shop, or in Bhagavatam, where to get that desire? There is no desire. Desire actually in heart of everybody. Because this desire comes from where we can यो प्रश्न गर्नुभयो कि यो इच्छा त इच्छा भन्नुभयो तर यो इच्छा विकास कहाँबाट कसरी गर्ने होला? यो चाहिँ न्यू रोडको पसलमा भाँडा पसलमा गएर होला कि कता होला? कतातिर पाइएला भन्नुभयो। Desire we already have. इच्छा हामी सबैसँग छ, हाम्रो हृदयभित्र छ। Because this desire to be with Krishna, desire to give Krishna to other, it is already in our heart, in our atma, in our soul. इच्छा हाम्रो आत्मा सँगै अथवा आत्मा भित्र हुने गर्छ। But because we are covered by ignorance, because we are covered with material energy, this desire not manifested. तर अज्ञानको कारणले अथवा भौतिक शक्तिको माया शक्तिको कारणले हामीहरू यो हाम्रो यो इच्छा ढाकिएको छ। And if you're not associated with devotees, it will never manifest. र यो प्रकट भएको छैन। तर यदि हामी भक्तहरूको सँग गर्दैनौँ भने यो कहिल्यै पनि प्रकट हुन सक्दैन, बाहिर देखिन सक्दैन। And such jiva remain again and again in this material world. र त्यस्तो जीव सधैँ फेरि भौतिक जगतमा रहिरहन्छ। So by association and by doing some devotional service, र भक्तहरूको संगत गरेर र विभिन्न प्रकारको भक्तिमय सेवाहरू गरेर, it is natural activities for the soul. यो चाहिँ Devotional service. भक्तिमय सेवा जीवात्माको स्वाभाविक कार्य हो। We talked with devotees that even somebody who has some problem, physical problem, for example, he can do some service actually anyway. Because bhakti is independent and not dependent on material condition, political, economical or something else. हामीले एकजना भक्तसँग कुरा गर्दै थियौं कि कोही भक्त यदि भौतिक रूपमा अपाङ्ग छ भने पनि उसले केही न केही भगवान कृष्णलाई सेवा अर्पण गर्न सक्छ, किनभने भक्तिको प्रक्रिया कुनै पनि राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक कुनै पनि अवस्थाले प्रभावित हुँदैन। And if every devotee, we are talking about devotee, do even some service, then together, it is combined now, it will be so powerful, so special. यदि सबै भक्तहरूले आफ्नो आफ्नो सानो सानो सेवा पनि गर्नुहुन्छ भने यो सबै मिलेर एकदमै विशेष, एकदम सुन्दर देखिन्छ, यसले धेरै शक्तिशाली हुन्छ। And we know when we are doing something for Krishna, then Krishna gives to us opportunity and help much more than we did. र हामीहरूलाई थाहा छ यदि कृष्णको लागि हामी केही गर्ने प्रयास गर्छौं सँगै मिलेर भने कृष्णले हामीलाई अझै धेरै सुविधाहरू दिनुहुन्छ, धेरै मौका दिनुहुन्छ हामीले अगाडि बढ्नको लागि। Because material energy anyway in material world limited, but spiritual unlimited. किनभने भौतिक शक्ति जताबाट पनि सीमित छ तर आध्यात्मिक शक्ति असीमित छ। We are taking power from unlimited source. हामीहरू असीमित स्रोतबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्ने गर्छौं।
That's why we need to be free from fear and doubt and accept the process of bhakti. त्यसैले हामीहरू यो शङ्काहरू संशयबाट हामी भयबाट मुक्त भएर भक्तिको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ. We already have power, we already have mercy. हामीहरूसँग शक्ति पनि छ र कृपा पनि छ. Now time actually came that we need to give this to others. अब हामीले यो कुरा अरूलाई दिने समय आएको छ. Otherwise we also will be covered by material energy. अन्यथा हामीहरू पनि भौतिक प्रकृतिद्वारा ढाकिने छौं. So material energy not our enemy. What I want to say. त भौतिक प्रकृति हाम्रो शत्रु होइन. अन्तिममा म भन्न चाहन्छु यो कुरा. We can use some material energy, material ingredients in service for Krishna. हामीहरूले भौतिक शक्ति अथवा भौतिक चीजहरूलाई कृष्णको सेवामा प्रयोग गर्न सक्छौं. That's why even devotee who is engaged in some activities, they working, they doing some business or something else, they can also use this energy in form of money or some materials for service, for devotional service. त्यसैले जो भक्तहरू भौतिक जगतमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो साधन स्रोतहरू शक्तिहरू भगवानको सेवाको लागि अथवा भक्तिमय सेवाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. And how we can do this? We need to associate with each other to decide how we can do this better. हो यो कुरा कसरी हामीले गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीहरू सँगै बसेर एक आपसमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्छौं. Because association with devotees or sadhu sangha, it is also this basis for spiritual advancement, for spiritual life. किनभने यस्तो प्रकारको संग भक्तहरूको संग भक्तिमा हामीले अगाडि भक्तिमा प्रगति गर्नको लागि एकदमै प्रमुख कुरा हो. And together we can do wonderful service for Krishna and help many people become also together with Krishna. र हामीहरू एकै साथ सबैजना मिलेर यसरी कृष्णलाई एकदम महत्त्वपूर्ण सेवा गर्न सक्छौं र अरूलाई पनि यो कृष्ण भावनामा दिन सक्छौं. Okay. 77 वटै जिल्लामा दिन सक्छौं. नेपाली आउँछ अहिले. So, any question, comments? I have a question. Yes. Kripala Guru Sundar Can Prabhu. darkness cover light? Because ignorance is compared to darkness. Yeah. So, in Bhagavad-gītā, here we are talking about material energy covering our identity. Because of material energy, we are just identifying ourselves. So, in Ayat 14, Krishna said, actually it is by nature it happens. This spirit soul does not, he says, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the force of material nature. It is mentioned in Ayat 14. Yeah. So, and then in Ayat 15, it is said, Abhyanena avritam jnanam tena mahyanti rantava. Means ignorance covering knowledge, and because of this, living entities are bewildered. So, how it is possible to cover the knowledge by ignorance? Yeah, very nice. Thank you. It is question that I asked in the beginning. How it's possible that we are covering by ignorance? प्रभुजीले प्रश्न गर्नुभयो कि भगवद्गीताको 5 अध्यायको 14 नम्बर श्लोक. Thank you. So, it is we are like a continual discussion. 14 नम्बर श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि कुराले न त मैले गरेको कसैले पनि गरेको छैन त्यहाँ के बताएको छ. Actually, answer is simple, but difficult to understand. He's telling answer in Nepali. आत्मा जो शरीरको मालिक हो, उसले चाहिँ कार्यकलापहरूको सृष्टि गर्दैन र न त उसले मान्छेहरूलाई कार्य गर्नलाई प्रेरित गर्छ, न त उसले कार्यको फल उत्पादन गर्छ.
त्यो त सबै प्रकृतिको गुणहरूको कारणले भएको हुन्छ र त्यस पछाडिको श्लोकमा चाहिँ अज्ञानले ज्ञानलाई ढाकेको भन्ने कुरा प्रभुजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हो यही प्रश्न मैले हाम्रो प्रवचनको सुरुमा गरेको थिएँ। अब हामीहरू एकदम खुसीको कुरा, हामीहरू यही चर्चालाई अझै अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो कुरा एकदम सजिलो छ तर बुझ्न एकदम गाह्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। So answer is, it is inconceivable potency of Maya. हो, यो चाहिँ भगवान मायाको एकदम अचिन्त्य शक्ति हो। So, achintya because it is energy of the Lord. अचिन्त्य यो अर्थमा हो कि यो चाहिँ भगवानको शक्ति हो। And because of this divine nature, they can also have such power to cover living beings. यो माया शक्तिको दिव्य स्वभावकै कारणले योसँग भौतिक के अरे जीवात्माहरूलाई अज्ञानमा राख्ने योसँग शक्ति हुन्छ। But we are saying, if we become devotee, then all material energy, like we say, karma, will not affect on devotee. When somebody becomes devotee, then material energy not acting, karma not acting. तर यदि कुनै जीवात्मा भक्त बन्छ भने उसलाई कर्महरूले अथवा भौतिक शक्तिले प्रभाव गर्न सक्दैन। But Jiva is full of knowledge, no? सच्चिदानन्द। तर जीव चाहिँ पुरै ज्ञानले भरिपूर्ण छ, सच्चिदानन्दमय छ, होइन र? No, it is not exactly understanding. यो यथार्थ बुझाइ होइन, वास्तविक सही बुझाइ होइन। We have this potency, but it needs to be realized during the process of cultivation bhakti. हामीसँग यो शक्ति हुन्छ, तर हामीहरूले यो भक्तिको अनुशीलनबाट हामीले यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। That's why we say, Om Jnana Timirandhasya, we are born in ignorance. त्यसैले हामीले भन्छौँ कि हामीहरू अज्ञानको अन्धकारमा पैदा भयो। If child not educated, he become, यदि बच्चालाई शिक्षा दिएन भने ऊ गोठालै भएर बस्छ सधैँ। Without practice, nothing happens. Yes. Can I just put it in one capsule? For your answer, for your question. No. Actually, Srila Prabhupada explains that material energy and spiritual energy is both shakti, vidhaya, vasvarati, jana balakriyata. It's all energies of Krishna. शिल प्रभुपादले बताउनु भएको छ, यो एकदम राम्रो प्रश्न हो। शिल प्रभुपादले बताउनु भएको छ कि विविधैव श्रूयते, भगवानको धेरै शक्तिहरू छ, विभिन्न प्रकारको शक्तिहरू छ, तर यो शक्ति एउटै हो। And if you understand this material energy is nothing but Krishna's energy, Maya Shakti, and we can start to use this energy for Krishna, so this material world will become spiritual world instantly. Vishwapurna Sukhayati. र यदि हामीहरूले यो भौतिक शक्ति पनि कृष्णकै शक्ति हो भनेर बुझ्छौँ र यो बुझाइपछि यदि यो भौतिक कुराहरूलाई भौतिक शक्तिलाई कृष्णको सेवामा उपयोग गर्छौँ भने त्यसपछि भौतिक जगत नै वैकुण्ठ बन्न सक्छ, विश्वम पूर्ण। Instead of using this energy for ourselves, using this for Krishna, anukulasya Krishna, same energy becomes spiritual energy. यदि हामीहरूले यो भौतिक साधन स्रोतहरूलाई नै यदि आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको साटो भगवानको प्रसन्नताको लागि प्रयोग गर्छौँ भने यो आध्यात्मिक बन्न जान्छ। And he gave example of electrical man. Electrical power is the same, but he can make heater and he can make refrigerator. Same energy. उहाँले यो विद्युतीय शक्तिको उदाहरण दिनुभएको छ, जसरी विद्युतीय शक्ति एउटै शक्ति हो तर त्यसबाट चिसो चिजहरू पनि बन्न सक्छ र हिटर पनि बन्न सक्छ। Maybe we can say that we can use material energy in such directions for Krishna or for material activities. It is like material energy not become spiritual. This energy belongs to Krishna. This energy belongs to Krishna. यो शक्ति कृष्णकै हो,
कृष्ण So we already in spiritual world. हामीहरू आध्यात्मिक जगतमै छौँ If we have proper consciousness. यदि हामीसँग Devotee, he already in spiritual world. In Budhanilakantha. हामीहरू And the only one is called Atmavan Manyate Jagat. How we are looking at the things. आत्मवान मान्ने जगततर्फ यो हामीहरू कसरी हेर्छौँ यो हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्छ Fulya akama fulya sansara, kataka akama kataka sansara. So you can see difference. फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेर And भनिन्छ this is only question of perception. And there are, people saying, some people thinking that life, enjoy life, thinking that even who will go to life. See, because for tomorrow we die. Go, there's a rule of gladiators. Enjoy life full extent because tomorrow we're going to die anyway. कति मानिसहरूले भन्ने गर्छन् यो दृष्टिकोणको कुरा हो हामीहरू अब केही दिनमै 2 दिनको जिन्दगी अब मस्ती गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्छन् कतिजनाले Life is ice cream, enjoy before it melts. जिन्दगी आइसक्रिम जस्तै हो यो चाहिँ पग्लिनु भन्दा पहिल्यै मोज गर्नुपर्छ भनेर There is another thing which melts, it's candle. अर्को चीज पनि छ जो पग्लिने चीज भनेको मैनबत्ती And candle also melting, but it's giving light to others. मैनबत्ती पनि पग्लिन्छ तर यसले अरूलाई उज्यालो दिन्छ So therefore, spiritual journey is nothing but journey from the egoistic, childish desire to take to the happiness and joy of giving life to others. त्यसैले आध्यात्मिक जीवन भनेको हामीले यो बच्चाको जस्तो जो मनोवृत्ति आफै लिने मनोवृत्ति त्याग्ने र अरूहरूको लागि बाँच्ने यो मनोवृत्ति विकास गर्नको लागि हो Modern civilization is a childish state of consciousness. Take, more. त्यसैले आधुनिक सभ्यता बच्चाको जस्तो चेतनाको स्तरमा छ लिने मात्रै But Prabhupada said we're creating this ISKCON in 77 जिला to give people opportunity to hear about Krishna and associate with Sahasranam Prabhu. त्यसैले शिल प्रभुपादले भन्नुहुन्छ हामीले यो सङ्घ स्थापना गरेको छौँ किनभने मानिसहरूलाई मौका दिनको लागि 77 जिल्लामा केन्द्रहरू स्थापना गरेर र श्रद्धेय सहस्रनाम प्रभुसँग सङ्घ गर्नको लागि Patri Prabhu put us a little bit in confusion. In what world we are living? In spiritual or material? श्रद्धेय पत्री प्रभुजीले हामीलाई अलिकति भ्रममा राख्नुभयो हामी कुन भौतिक संसारमा छौँ कि आध्यात्मिक संसारमा कुन दुनियाँमा छौँ From Bhagavatam we learn that actually the spiritual world that is separate from material. In association with devotees. But Thakur, he says, that when there is family which is following bhakti process, Vaikuntha, it becomes Vaikuntha. Yeah. Spiritual world where people discussing about Krishna. भक्तिविनोद Krishna bhakti nitya siddha sadhuka gunoy, shravanadi shuddha chitta koriya udai. It means when we develop bhakti, our consciousness make us living even in this material world, we are feeling that we are connected with Krishna and we are feeling such a happiness like in spiritual world. शिल भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुभएको छ कि श्रवणाद शुद्ध चित्तै करे उदय यदि हामी भक्तहरूको सङ्गमा हामी भक्तिको प्रक्रिया पालन गर्छौँ भने हामीहरू आध्यात्मिक जगतमै बसेको हो वैकुण्ठ नै हो भनेर भनिन्छ Mukta jiva, jivan mukta samuchati. Bhagavad says, if we are using everything for Krishna, in Bhagavad-gītā, Kripala, you can say this sloka, jivan mukta samuchati. Srila Prabhupada also told it, I can remove māyā like with one kick. If you give me opportunity to do it. शिल प्रभुपादले पनि भन्नुभएको छ मैले मायालाई एक झट्कामा बाहिर निकाल्न सक्छु यदि तिमीले मलाई मौका दिन्छौ भने गर्न दिन्छौ भने It means if we accept the process of bhakti, then we can remove this influence of Maya and then spiritual energy we will be live with Krishna prema. त्यसैले यदि हामी भक्तिको प्रक्रिया स्वीकार गर्छौं भने हामी मायाबाट मुक्त हुन्छौं र कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौं For this we need to take some practical steps to
I have one question. Okay, last question. But it is said, suppose we are in the room where there is smoke. So even though we have not took cigarette, but because we are in that room, our clothes will also smell, it will come out. The same, if we are in material world, they say that the effects of material energy will come. तर कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, फेरि शास्त्रमा यो कुराहरू पनि छ कि यदि हामीहरू कहीँ धुवा भएको रुममा अथवा धूम्रपान गरेको रुममा कोठामा छौँ भने त्यहाँ हामीहरू आफूले धूम्रपान नगरे पनि हामी त्यहाँ बसेर अथवा त्यहाँ गएर मात्रै पनि त्यो धुवाको गन्ध जो छ हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो कपडा पनि बाहिर आएपछि त्यो यही धुवाको गन्ध अथवा गनाउने गर्छ भनेपछि भौतिक संसारमा यदि हामीहरू छौँ भने यसको प्रभाव हुनै पर्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो के हो? So such things like smoke or other material things, they can affect only on material body, not soul. यस्तो यो धुवा अथवा यस्तो भौतिक चीजहरूले हाम्रो भौतिक शरीरलाई मात्रै प्रभावित गर्न सक्छ, आत्मालाई होइन। It means when we come into spiritual level, transcendental level, then material energy will not affect us. यसको अर्थ यदि हामीहरू दिव्य स्थितिमा आउँछौँ भने त्यसपछि भौतिक प्रकृतिले अथवा भौतिक शक्तिले हामीलाई प्रभाव गर्न सक्दैन, प्रभावित गर्न। Like Prahlada Maharaj, he took poison, but it was neutralized. उदाहरणको लागि प्रहलाद महाराजले विष पिउनु भयो तर यो चाहिँ निष्क्रिय भयो। So the same, this poison of material life will not affect on devotees. त्यस्तै गरेर यो भौतिक जीवनको विषले भक्तहरूलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। But it can affect on their bodies. तर उनीहरूको शरीरमा चाहिँ यसले प्रभाव गर्न सक्छ। But devotee not disturbed by this. तर भक्त यसबाट प्रभावित हुँदैन। Hare Krishna. Natara Srimad Bhagavatam ki. Now we have opportunity to do something for our body. Physically. Before prasadam. Who have desire to do something for body in good condition? When one is completely fixed in the service of Lord, he is liberated from liberated person in any condition of life. He is called Jivan Mukta. Liberated even within this body. In such a liberated condition, there is no distinction between actions for sense gratification and actions for liberation. Yeah, all activities transcendental. It's so simple. It's so simple that you can miss it. र शिल प्रभुपादले भन्नुभयो कि कृष्ण भावनामृत यति सरल छ कि तपाईको हातबाट फुत्केको तपाईलाई पत्तै लाग्ने छैन। So don't miss this opportunity. कृपया यो मौका नगुमाउनुहोस्। To be with Krishna. कृष्ण सँगै हुनुहोस्। Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Ananta Gaudiya Vaishnava Vrinda ki, Śrīla Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. श्रीमान सहस्रनाम प्रभु जी की, श्रीमान पत्री प्रभु जी की, निताय गौर प्रेमानंदे।